ريبليسمنت. كنت بسأل على الهرمون ريبليسمنت ثيرابي انه اذا بنقدر نعتبرها كسايد افكت للبرولابس بالفيك اورجان برولابس. اوكي كريسك فاكتور للبلفيك اورجان برولابس. Yes. Okay. So this is slightly new. You'll never be asked about it as students yet. But in general, it's evidence-based concept. We thought that one of the main reasons why in postmenopausal women, estrogen, the reduction in the amount of estrogen is the cause for pelvic organ prolapse, or the main cause of pelvic organ prolapse. Thus, in around 2010 and 2012, there were studies conducted on a large amount of women just to blindly test for all the possible causes or consequences of hormone replacement therapy. ولقوا إن بالpostmenopausal women اللي بياخدوا oral hormone replacement, they have an increased incidence of pelvic organ prolapse. Why? We don't know. Okay, we have theories. Okay, زي ما كان الثيوري بالأول إنه لا العكس المفروض they improve. The theory هلا إنه mainly most estrogens that we use in hormone replacement therapy are not actually full estrogens. They're estrogen analogs. So they might have slightly different effects than estrogen. يعني أشهر واحد بيستخدموه for HRT اسمه conjugated equine estrogen CEE. يعني it's equine جاي من الخيل. So it's not a synthetic estrogen in the first place. Why does it happen? Well, we know that estrogen has receptors in multiple places, and these receptors' density change with age. In a premenopausal woman, the number of estrogen in some places might be more than the others. And one of the theories that we have so far is sort of like what happens in pregnancy. بصير في increase in enzyme called relaxin, which relaxes the pelvic floor ligaments, and another one called tropoelastin, which reduces the number of elastin fibers in these ligaments. That will impact the apical support of the pelvic organs, or the level 1 what we call the level 1 support of the pelvic organ, اللي هم sacrospinous ligament, luteosacral ligament والcardinal ligament. وفي كمان هرمون تاني اسمه transforming growth factor beta برضه بزيد من as an effect of estrogen. That's why in general we don't use HRT to prevent pelvic organ prolapse, nor for urinary or oral HRT, I'm talking here, nor for prevention of any of the urinary complications of menopause. If we have a lady with urogenital symptoms of menopause, we use local estrogen only, topical estrogen. So that will affect the vaginal mucosa. It will increase the polysaccharides in the vaginal mucosa. It will increase the vasculature in the vaginal mucosa. It will affect the urethra slightly, but it will not affect the ligaments high up because it's locally acting. Okay? But again, you'll never be asked about it in your exam, and please don't answer it in your exam as a risk factor, although yes, it is a risk factor. واضح بيان ولا؟ اوكي ثانك يو دكتور. عفوا. في أي حد عنده أي استفسار تاني عن أي شيء تاني؟ Yes. Okay, go ahead. بيان سويت ميوت. لا أنا كان قصدي إنه خلص وضحت المعلومة. اوكي، في أي حد عنده أي استفسار عن أي شيء تاني من الموجودين participants؟ يس دكتور، صباح الخير، يعطيك العافية. صباح النور. هلا حسن. دكتور حسن ولا حسان؟ لأنه دائما أنتوا حسن. أوكي. حسن. اوكي حسن تفضل. ثانك يو دكتور. وأنا بقرأ حكوا إن الأستروجين هو هارت بروتكتيف، يعني بيعتبروه. فكيف إنه الكونتراسبتيف الكومبايند كونتراسبتيف بتكون مثلا الكونترا إنديكيشن إلها إنه يكون مثلا البيشنت عندها هارت ديزيز، بس can you explain this؟ المشكلة بالأستروجين
إنه تقريبا زي الأسبرين have different thresholds. يعني according to the amount you take, it will have different side effect. So under normal levels, it is protective. That's why ladies with premature ovarian failure, if you don't start hormone replacement therapy for them, they'll have higher chances of cardiovascular and heart failure. But postmenopausal women, if you start estrogen and you keep it for a long time, they'll have increased risk of heart failure. The main mechanism by which estrogen will cause cardiovascular disease, and estrogen will increase the production of most of the proteins from the liver. وشو proteins هون من liver we're targeting اللي هم coagulation factors. So you'll have a hypercoagulable state. So it depends on the threshold. If you're in EO posal threshold, يعني زي levels any woman, that will be protective. If you increase over it, which we'll have to do in contraception, because here you're trying to suppress the pituitary. So that's the main mechanism that OCPs work. You need to give super physiological levels so that the pituitary thinks that the ovary is overproducing hormones and it shuts down to try to downregulate the ovary. But the liver does not sense that. It will keep producing more coagulation factors. So it will produce hyperphysiological amounts of coagulation factors, and then it will increase the sequelae of cardiovascular disease. Okay, so we have different concentrations of estrogen according to the purpose. مثلا HRTs usually have around 1/50th to 100th the amount of estrogen that OCPs have. مثلا. So that's the reason why it can increase the risk, but in physiological concentrations, it will reduce the risk. واضح حسن? Yeah, of course, Doctor. يعني that's helpful. Oh, okay, you're welcome. Again, you'll never be asked about it in your exams, this question. أي حدا عنده أي استفسار تاني؟ Doctor, I have a question. اوكي بس لأن اسمك ما طلع عندي، مين اللي بيحكي معي؟ علي علي. حيدر. اوكي علي، تفضل علي. Doctor, I just have a question about gestational DM, and I wanted to ask إن إحنا نسوي لهم ال OOGT, ال Oral Tolerance Glucose Test, correct? What are the cutoff? Yes. What are the cutoff points في values إن أنا أحكي إن this is abnormal? اوكي. أول إشي للامتحان ارجعوا، بالعادة مش رح تنسألوا عن الأرقام تبعت ال OGTT 1. 2 إذا رح تنسألوا عن الشيء اللي أعطوكم إياه بالمحاضرة وأنا مش عارف هاي الأرقام. هلا in regards to OGTT we have different values. Okay, none of them are hard set yet. Okay, ثواني بدي أعمل لك share عشان بس تشوف الفرق. تمام. يعني you have values from what we call the American Diabetic Association. We have values from according to the NICE guidelines. We have values according to Carpenter and Harbor. We have values according to a study called HABO. They differ. The WHO has values and so on. هم حوالين بعض? Yes. They're all according to which study they base their results upon. خليني افتح لك الجدول. Nope. This.
مبين عندكم الشاشة؟ Yes دكتور مبين. هدول one of the three most commonly used numbers. Okay. فمثلا ال ACO طبعا هون ناسي أنا حط ال WHO. هاي اسمها sorry, International Academy for Studies of Diabetes and Postprandial Glycemia. أرقامهم مثلا 92 fasting 180 برضه هاي 75 جرام by the way 180 153 okay زي ال WHO. مثلا NICE اللي هي اختصار لل National Institute of Clinical Excellence اللي هي باليو كي بقول لك لا I need two readings one more than 100 and one more than 140 after 2 hours. The Americans say no, I need 100 gram GTT, the fasting is more than 95, the 1 hour more than 180, the 2 hours more than 155, and the 3 hour more than 140. I need 2 out of 2 results to be abnormal. It differs according to which society you're following or which guidelines you're following. إحنا بالأردن بالعادة we follow the WHO. Okay, that's the most commonly followed one in Jordan. In general إذا إشي الأرقام لقيتوها مختلفة مثلا الأمريكان عن الإنجليز أو references غير عن بعض دائما حاولوا بالأردن حاولوا شوفوا ال UK results مش ال US results لأن rarely are there US graduated doctors in Jordan. So most of our doctors follow the ones issued by the UK. هاي another طبعا ما تقرأوش أي شيء هون زي كأنه text book هدول اختصارات أنا بكتبهم ليلي عشان ما أقعدش أفتش على information من أي محل. فمثلا هدول كلهم هذا الجدول these are all OGTT values. These are all threshold to diagnose GTT. طبعا هون مش حاط لا حاط الناس فكرت حالي ناسي. مثلا these two depend on 100 gram test. ولاحظ انهم غير يتبعون ال RCOG ال ACOG تقريبا. These four all depend on a 75 gram load test. بالعادة متوقع تعرفه اللي هو هاد تبع ال WHO. When you give a 75 gram, you need 2 out of 3 to be abnormal. Either the fasting to be more than 92, the postprandial 1 hour to be more than 180, or the 2 hour to be more than 153. All these units are in milligrams per deciliter. Okay, طبعا بين قوسين هون حط لك الملي مول. تعرف كيف تحول من ملي مول لملي جرام بالجلوكوز؟ إذا مش راح تعرف تحفظ الرقمين زيي. لا والله دكتور I'm not really sure. Okay, each one millimole. تفضل احكي منك يا كنت بس بدي احكي لك انه اظن ال 1 ملي مول بتساوي 18 نانو جرام. صح ملي جرام per deciliter. Each 1 millimole of glucose equals 18 milligrams or of glucose. فبس اقسم على 18. إذا أنت حافظ المليغرامز اللي هي بسموها الconventional units بدك تحول لل standardized internationalized units just divide by 18. اوكي مثلا UK راح تلاقي كل أرقامهم دائما بالملي مول. جاوبتك على سؤالك ولا لا؟ Yes, Doctor. Thank you so much. No, because I was looking at the numbers as well online, and I saw there are multiple guidelines. So I was just wondering, which guideline is used in Jordan. There are no specific guidelines to be used in Jordan, but in regards to your exam, most commonly you'll be asked about the WHO results. من 92, Thank you so 180, much. 153. عفوا. Any other questions, or does anyone else have any other questions? Yes, دكتور يمكن شوي بعيد عن الموضوع بس regarding the numbers. Do you think إنه we should مثلا do a study يعني to define the numbers in every society مثلا بالعرب world أو شيء مثلا نشوف الدايابيتس قديش بالضبط بيطلع يعني في studies هيك انعملت ولا لا؟ The first thing to understand
is that diabetes is a continuum, especially in obstetrics. يعني there are no set values after which the problems start. The more hyperglycemia you have, the more complications you'll have. So no set values are actually considered. Why do we set these numbers? Because we do studies to find at which values are the complication rates unacceptable versus the sensitivity of our diagnosis. And we found out that after these numbers, we have increased risk. Yes, ideally all nutritional and metabolic disease and biometrics should be population dependent. تمام؟ يعني الجروث تشارتس المفروض يكون Yes. لمنطقة بلاد الشام غير باقي الدنيا. المفروض nutritional requirements غير باقي الدنيا. لأنه they depend on genetics. هلا معظم الأحيان بيعتبروا بلاد الشام Caucasian white وبتبعوا الشارتس تبعون الكوكيجن وايت إذا لقوها ببلد تاني. بس ideally there should be a customizable chart, but this is hard. لأنه to have a specific number set, you need a very large number of participants. وإحنا شعبنا مش مثقف كفاية يوافق يفوت بالستدي على حاله. حتى لو الستدي هاي ما بتأثر عليه. فعشان هيك أرقام بدك بحدود 50 ل 100 ألف واحد يفوت فيها عشان تطلع الرقم عن جد. Then the complications you're looking for might be quite rare in the first place. يعني بتصير 1 in 1000. فعشان توصل ل positive يكون عندها good power للstudy بدك huge numbers. Yes, understood, Doctor. Okay. في أي حد عنده أي سؤال تاني؟ دكتور اليوم أخذنا عن الكونترسبشن ميثود، فأنا بقرأ من كتاب كاتبين عن أي كتاب أوفا. أنا بقرأ من نوتس يعني تورنتو نوتس، فكاتبين إنه من الإمرجنسي كونترسبشن في إيش اسمه اليوز بي ميثود. اليوز بي ميثود أوكي. والإلا بس مش عارف، مش متأكد إذا هم نفسهم الاي يو سي دي وال بس بدي اعرف ايش هم بالضبط. شو حكوا لكم emergency methods اليوم؟ حكوا لنا عن الكوبر اي يو سي دي وال الليفنو جريستول ليفونورجسترال يس اورال. طيب ايوه هذول اللي حكوا لكم عنهم. هذول متذكرهم انا صراحة. بيكون البيل اللي هي بتكون البروجسترون فيها 1.5 Yes. جرام. اوكي. هلا اليوز بي method is not validated but it's commonly used خصوصا بمنطقتنا لأن احنا ما عندنا emergency contraception oral غيره. Use B method is sort of like high dose levonorgestrel. المهم تعطي دواء في 1 جرام estradiol و 1.5 gram levonorgestrel. That's called the USP method. It's given usually 4 tablets, 12 hours apart. Okay? It works within the first 48 hours to 72 hours after surgery, but it's not well studied. It's empirical method. هاي اللي اسمها USP method. الإلا is a drug called albuterol acetate. برا اسمه Plan B. Okay. Albuterol acetate is a selective progesterone receptor modulator. It used to have 2 uses, one for emergency contraception and the second is for treatment of fibroids. Right now we don't use it for treatment of fibroids because we found that after prolonged use it can cause liver failure in a month or so. So we don't use it anymore, and people who used to use it, we usually perform liver function tests every 3 months for the first year just to make sure they don't develop it in the first place. And the second use for Ella is as an emergency contraceptive. If it's given within the first 120 hours after unprotected sexual intercourse, it can be used. Okay, هذا اللي اسمه إلا اسم تجاري. اسمه العلمي البسترال أسيتيت أو بلان بي بتلاقي بمحلات تانية. Okay? Yes, Doctor. I understand. Thank you. عفوا. في أي حد عنده أي استفسار تاني؟
دكتور بدي أسأل عن الأمينوريا بالبوليسيستيك اوفاريان سيندروم، عن الأمينوريا. اوكي. البوليسيستيك سيندروم بالنسبة له في ال LH بيكون عالي انكريز بالليفل تاعه. فايش يعني ليش بيصير بالضبط شو اسمه انقطاع اللي هي الأمينوريا نفسها؟ وبس بالنسبة مثلا الكالمان سيندروم بيكون ال LH وال FSH بيكون واطي، أو الجونادوتروفين ريليزنج هرمون بيكون عنا إياه انهيبيشن. فيعني شو بيفرق بيناتهم؟ يعني كيف بتصير أصلا؟ المشكلة إنه واحد المشكلة ovarian والثاني المشكلة بالpituitary. Kalman syndrome, you have a problem with the pituitary. The pituitary is not functioning. لما بدك تفهموا الهايبرجونادوتروبس والهايبوجوناديزم. لما نحكي جونادوتروب يعني FSH LH. لما نحكي جوناديزم يعني estrogen mainly. اوكي estrogen وانهبين. تمام؟ فكروا فيها زي any endocrinological disease، زي كأنك عندك thyroid disease انسى ovarian. إذا عندك مشكلة بالبيتويتري شو راح يبين معك بالthyroid disease؟ TSH شو راح يكون؟ حيكون عالي. إذا عندك مشكلة بالبيتويتري TSH راح يكون واطي. ما هو T3 وال T4 ما هو بيكون واطي ولا لا؟ والتي 3 والتي 4 راح يكونوا واطيين، الاثنين راح يكونوا واطيين لأنه المشكلة من فوق stimulatory effect. إذا عندك مشكلة بالثايرويد hypothyroidism شو راح يكون التي اس اتش؟ هم بيكون عالي. اوكي والتي 3 والتي 4 واطين برضه. طيب ممتاز. ترجميها للأوفري والبيتوتري. في عندك مشكلة بالبيتوتري شو راح يكون ال LH وال FSH؟ بيكونوا اللي هو decreased صح؟ يس لأنهم مش البيتوتري مش عم بتطلعهم. وش راح يكون الأوفريان هرمونز؟ decreased برضه. طيب ممتاز. وإذا المشكلة بالأوفري اوكي شو راح يصير بالبيتوتري؟ ال FSH وال LH؟ elevated. اوكي والأوفريان هرمونز؟ برضه elevated. واطين راح يكونوا لأنه المشكلة بالأوفري، الأوفري مش عم بيطلعهم. يس دي the negative feedback يعني. تمام. اوكي هاي that's the principle ليش بتصير هاي الشغلة. that's why in any pituitary disease you'll have increased FSH reduce بنسميه hypogonadotropic hypogonadism. Hypogonadotropic يعني low FSH and LH, hypogonadism low estrogen. If the problem is in the ovary you'll have hypergonadotropic hypogonadism يعني high LH FSH low E2 زي اللي بيصير premature ovarian failure or menopause. Kalman syndrome the problem is in the pituitary فأكيد رح يكون ال LH وال FSH low. Polycystic ovarian syndrome is neither. Polycystic ovarian syndrome you'll have high estrogen لأنه عندنا hyperthecosis الtheca cells are hypertrophied and they don't undergo apoptosis. Due to this high estrogen ال FSH راح يصير low زي كأنها secondary primary hyperthyroidism. If you have high estrogen شو الهرمون responsible for estrogen secretions من pituitary? The hormone that's responsible for stimulating the theca cells in the brain. It's FSH. ما بعرف أنا FSH. Okay. FSH will become low, normal low. بس لأنه you don't produce progesterones in the second half of the cycle like you should, LH will become higher to try to further induce ovulation. That's not happening and progesterone is not being signaled back to the pituitary, but it will not happen. That's why you'll have persistently higher amounts of LH. دكتور البوليسيستيك بيكون ال FSH واطي بس ال LH عالي لكن premature لا ال FSH مش واطي على lower amount of normal. اوكي. طب ال premature بيكون الاثنين عاليين ال ovarian failure. Premature mainly ال FSH اللي بيكون عالي. احنا بالعادة LH is not very sensitive because it varies a lot throughout the cycle. So we depend mainly on FSH مش LH. So if you have menopause or premature ovarian failure, the hormone we need to study is FSH, and FSH will be elevated. Okay. Okay. And LH FSH ratio is not a diagnostic criteria. Okay.
شو diagnostic criteria for polycystic ovarian syndrome؟ شو اسمها؟ ما بعرف شو اسمها، بس في أكتر من نقطة لإلها اللي بتكون irregularity بالنسبة للمستروال. طيب انسي اسمها، شو هي النقاط؟ vitrilizing symptoms. No, virilizing symptoms are not. Yeah. ما بعرف صراحة، بس Okay, في أنا it's بعرف إن في called- إلها أكتر من نقاط. It's called Rotterdam criteria. Okay, Rotterdam criteria states to diagnose polycystic ovarian syndrome, you have to have 2 out of 3. 1 is oligomenorrhea or hypoovulation. 2 is ultrasound evidence of polycystic ovary, يعني more than 10 antral follicles at arrested stage. طبعا مش متوقع انك تعرف شو معنات ultrasound evidence، بس احكي ultrasound evidence. The third is hyperandrogenism not explained by another pathology. When we say hyperandrogenism, it's either one of two: clinical, which means either increased acneiform rash, androgenic alopecia, or hirsutism, or biochemical. يعني عملنا testosterone study ولقينا testosterone elevated. So you have to have 2 out of 3. LH-FSH ratio, although it's found in around 20 to 30% only of women with polycystic ovarian syndrome, is not diagnostic. بالعادة بنحطه بس كهنت لإلكم. Okay? We don't use it to diagnose the disease. It can be present. It's rarely present. It's less likely to be absent than present in a lady with polycystic ovarian syndrome. But it could be there. وبنضلها موجود بالكتاب لأنها من أول الشغلات اللي هو بالستديز على polycystic ovarian syndrome. Okay? But it's not diagnostic. تمام دكتور. طب في سؤال تاني عن اللي هي الأمبليكال كورد prolapse. إنه ليش بصير بالضبط بالمالتي باريت